This is the way, like this one you can analyze it later. Like so, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പം അവന് തന്നെ ഒരു ഫ്രീ വിൽ ചോയ്സ് കൊടുത്തു. To be perfect, you have your free will choice in front of you. If you decide right, you will come to the perfection, or you will come to the eternal life. Man had life, but not eternal life. Man had life, but not eternal life. Now, the thing is, okay, so now, avante mumbile, God gave two choices. One is tree of life, and the other is the tree of the knowledge of good and evil. Sarah and Serena, you can understand. Now I'm speaking English. Okay. So, in front of Adam, there is tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. So these are two ways. മനുഷ്യ വർഗത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രണ്ട് വഴികളായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അത് രണ്ട് വൃക്ഷമോ അത് രണ്ട് പഴമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. അത് രണ്ട് വഴികളായിരുന്നു. മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി ആദാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട, മാനവജാതിയുടെ പ്രതിനിധിയായ ആദാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട, മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രണ്ട് വഴികളായിരുന്നു. ജീവന്റെ വൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള വൃക്ഷവും. അപ്പോൾ മനുഷ്യനകത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ആ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആ ടോട്ടൽ പെർഫെക്ഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവന്റെ വൃക്ഷവുമായിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അകത്ത് വരുന്നിടം വരെയും അവനെ പെർഫെക്ഷനിൽ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അളവിൽ വരാത്രത്തോളം കാലം അവനകത്തൊരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. There is something in him empty. So that something is there because he created on this level, but he hasn't reached there. Because of that shortness, there is an emptiness in him. So he knew that there is something is missing. And you see that now the devil knows that. For some reason, I don't know how you know that. Appo avan endo eduthu choichalle pishaj endo choichalle, see that I think how the devil knew that, I think because when you read the book of Genesis, I think there's a long span of period within the Garden of Eden that's not, it's not mentioned. So I think that's how, through their actions, the devil man was searching. Man was searching. So the devil must have found out through that, because if you look at this verse, it says, "And the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise." So look at just the shortage in that self for her to see the fruit and say, "Oh wow, I'm not wise enough." So there's that shortage. So like there had to be something there, because if she was perfect in the way she was created, then she would never had that desire to say, "Oh, this would make me wise." See, like that's the shortage. Absolutely right. Even Lucifer had the same problem, right? He was created equal, and then we read that, right? In Ezekiel. Yeah. Where he says that he was. I forget that we discussed. Yeah. The thing is, like, there is a shortness in him, but അവനകത്തൊരു emptiness ഉണ്ട്. That emptiness is only filled by the life of God. You see that? So മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പം the life was there, the breath of life, that is the life of man, but that is not the life of God. But God wanted man by his own free will choose the tree of life and have the life of God in him. Do you get it? Huh? Now you see that ആ emptiness ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് the drive in him, he was searching. So while he's searching, Satan understood that, okay, I can use that searching mind to get to the wrong tree. ദൈവം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവനൊരു കമാൻഡ്മെന്റ് കൊടുത്തു, ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ബിക്കോസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലിയർ കട്ട് കമാൻഡ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് കമാൻഡ്മെന്റ് കേട്ടോണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കമാൻഡ്മെന്റ് മറന്നു പോകാൻ എളുപ്പം. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ഓൺലി വൺ കമാൻഡ്മെന്റ്. അവന് കൊടുത്ത ഒരൊറ്റ കമാൻഡ്മെന്റേ ഉള്ളൂ. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ആൾക്കാരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് പറയണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. സോ ഒറ്റ ഒരു കമാൻഡ്മെന്റേ ഉള്ളായിരുന്നു, thou shall not eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനില് ഇവൻ ജീവന്റെ വൃക്ഷം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that is a choice for him, for me to come and dwell inside of you. And then
man can live, man can get the eternal life, live forever. You see that? The Bible says that she also gave it to her husband to eat. So Yeah. they must have, like, it's almost like a conversation. In that searching, they must have talked about it. And I think there's a lot of ways that the devil understood that, because why would you give it to your husband also? Because you feel like, oh, he needs to be there with me on the same level. Now I'm going to be wise. He needs to also now, she also reaches in and gives to him. So I think there's a lot of things there that you can put together. There's a lot of things that we will discuss another day. ആദാം ഈവ് പഴം കൊടുത്തപ്പം അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അവൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തമായിട്ട് ആദാം അറിയാം. ആദാം ഒരിക്കലും ചതിക്കപ്പെട്ടതല്ല. ഈവ് ചതിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആദാം ചതിക്കപ്പെട്ടതല്ല. പക്ഷെ ആദാം ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഹവ്വായെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആദാം അവിടെ അതിനകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയത്. ഇത് വലിയൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏത് സ്നേഹിച്ചാലും പിശാച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനില് ആദാം തന്റെ ഫ്രീ വില്ല് കൊണ്ട് സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരം, ദൈവം ഫോഴ്സ് ചെയ്തല്ല, സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരം ദ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് കഴിച്ചിട്ട് ദൈവം ലീഗലായിട്ട് അവൻ അകത്ത് വന്ന് വസിച്ച് ഇനിയും ദാറ്റ് വേ ഗാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ടു ബി. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നോക്കണം. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും കൂടെ അകത്ത് വരും. If he eat the tree of life, God would have dwelt inside a man's spirit. His spirit was alive unto God, but God was not dwelling in him. Is that? Now, അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നോക്കണം, മനുഷ്യനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് അവന്റെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത്, എന്നിട്ട് സോള്, the body. ഇനി നോക്കണം, അതിന്റെ ഓർഡർ നോക്കണം. The spirit was the master, and the soul was the steward, and the body was supposed to be the servant. That's the way the spiritual man has to live. That's the way God created man to be. The spirit was the master, the soul was supposed to be the steward, and the body was supposed to be the servant. ഇനിയും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. സോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ മനുഷ്യന്റെ സ്പിരിറ്റിനകത്തോട്ട് വിടും, എന്നിട്ട് അത് സോളിനകത്തോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ബോഡി ജസ്റ്റ് ആക്ട് ലൈക്ക് എ സെർവന്റ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഗാഡ്സ് പ്ലാൻ. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും കൂടെ ചേർന്നിരുന്നിട്ട് ദൈവത്തിനൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലാന് അവന്റെ ആത്മാവിലോട്ട് ദൈവം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അവന്റെ ദേഹിയിലോട്ട് വരും. ദേഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ട് അവന് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരീരം അത് സെർവന്റ് പോലെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഞാനൊരു തോട്ട് പറയട്ടെ. അപ്പം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ when he created man, some Bibles say that he became a living soul എന്ന് പറയും. Yeah. It's not saying become a living spirit. No. So did God put all three, or did he only create man, soul and body, and then he had to choose the spirit that was going to live in him? No. He chose the tree of knowledge and life and death, and the spirit of life and death who dwells in him. Or he had a choice to choose the spirit that dwells in him, of life. How do you commune with God? God is the spirit. And so before you thought. No, he didn't need a spirit at that time because he was... No. Until that time, he was alive. His spirit was alive unto God. Not God was dwelling in him. His spirit was alive unto God. That's why God communicates with Adam on a daily basis, like whatever way, I at don't that know. time, he didn't need to communicate by spirit, because when man fell, then he chose the spirit of death that's dwelling in him. So God communicated him audibly, but before that he had a choice which spirit will dwell in him, and he chose to allow the spirit of the knowledge of good and evil to dwell in him. I don't know. I love because that the phrase that he became a living soul and We'll get that. I have another. It will deviate the whole study. okay. That's a living soul. That's man's like a. We'll get there another day. It's like Watchman is explaining that. Why is that? Okay, so now we'll go on another day. That will deviate the whole thing. Okay, so now you see that
man by his disobedience, അവൻ പാപം